Good evening. Natumaini yangu tena kwamba uko salama wakati tumekutana siku ingine hapa. Sasa tuko hapa sasa kwa hii Pi ni nini? Pi network. Tunaendelea tu kujua maneno hii ya Pi na Pi network. Na sasa mimi kama pioneer. Sasa mtu anajaribu kujiuliza, kuna mtu anakuuliza pioneer ni nani, mwingine anakuuliza influencer. Na sasa ukiangalia ndio ukuwe pioneer. Okay, kuna watu hapo wamediscover kitu ama project. Tuseme kama group ya watu wametoka na idea. Sasa wakitoka na idea kama hii sasa ya Pi network. Kwa sababu kuna yule mwenye sasa alitoka na idea. Anaitwa Nicholas Kokaris. Sasa ako na group yake wanajiita Pi Core Team. Sasa ndio nikuwe pioneer ama wewe ukuwe pioneer. Sasa sisi tunawaunga mkono. Si walitoka na idea. After kukuja na idea mpya, sasa wamejaribu kudistribute hii idea kwa watu wajue kuna project mpya imetokea. Unaona? Sasa hii project ukitaka kujoin ndio ukuwe pioneer. Sasa unawasupport. Wewe sasa ni kama kuwaunga mkono. Ndio sasa hii idea wako nayo ama hii dream wako nayo iweze kufikia venye wanataka. Unaona? Na hawawezi fanya wakiwa peke yao. Sasa unapata wamedistribute sasa hii kitu wamefanya ijulikane. Ndio sasa na sisi tuweze kama pioneers tuweze kuingia kuwa join na tuweze kushikana mikono. Ndio hii sasa project ya Pi network ama ikue strong. Unaona? Ya tuifanye ikue strong. Sasa ni kama kuweka uzito. Umeelewa? Ya. Na sasa hapa tunaambiwa milima tu na mabonde ndio haiwezi patana. Lakini sisi binadamu tutapatana tu. Mimi sikufikiria kuna wakati tutaenda tupatane na ticha wa math. Sasa ukifikiria hii maneno ya Pi. Unaona sasa hii ni mambo ya mahesabu. But sasa ilitoka na wahitimu wa university. Unaona? Sasa nataka nikuonyeshe video ingine hapa ya ticha wa math. Alisema hatutaenda mbali. Lakini we sitaki kuongea. Sikujua tutakuja kupatana. Hebu tuone hapa ticha wa math. Akituambia kuhusu Pi. What is Pi? Unaona? Ya. Mimi sikufikiria nilifikiria tulimaliza shule. Kumbe tutakuja kupata ticha wa math tena mahali. Wacha tuendelee kusikiliza. Na kama hujasubscribe channel yangu, ningeomba usubscribe na ulike, comment. Alafu uhit hiyo notification bell. Ndio sasa nikiweka tu video. Unajua tu, unakuwa tu wa kwanza kujua. Unaona? Ya, inakuletea notification. Unajua kuna video nimeachilia. Sasa tuko hapa kwa ticha wa math. Tukifika hapa hatuwezi ongea tena. Lakini uzuri ni online. Hakuna mahali atatufikia na kiboko ya. Ticha wa math. Na amechukua muda. Sijui amekuja na style gani. Najua anaweza kuja kama ameweka sura ya mawe. Hi, welcome to Math Antics. In our last video, we learned about circles, and we learned about a special ratio called pi. In this video,
we're going to learn how we can use that ratio to calculate the circumference. Subscribe. Hi, welcome to Mathematics. Last video, we learned about circles, and we learned about a special ratio called pi. In this video, we're going to learn how we can use that ratio to calculate the circumference and the area of any circle. The formulas that we use to calculate circumference and area are so important that you should really memorize them. To help you do that, we're going to look at them side by side, and that will help you see their similarities and their differences so you don't get them mixed up. The formula for finding the circumference is circumference equals pi times diameter. And just like most formulas, we use abbreviations. C for circumference and D for diameter. So that's a pretty simple formula. It tells us that if we know the diameter of a circle, all we have to do is multiply that diameter times the number pi, and we'll get the circumference. And we'll try that formula out in a few minutes. But first, let's see the formula for area. The formula for finding the area of a circle is area equals pi times radius squared. Again, we can use abbreviations to make it shorter. A for area and R for radius. Now this is a pretty simple formula too. It tells us that if we know the radius, we just have to square it and then multiply that times pi to get the area. Okay, but what does it mean to square the radius? Well, squaring a number just means multiplying it by itself. For example, 3 squared just means 3 times 3. And 5 squared just means 5 times 5. And r squared just means r times r. So our formula is really just area equals pi times r times r. But we write it in the r squared form because it's more compact. Oh, and one really important thing to keep in mind is that r squared is not the same thing as 2 times r. That's a common mistake that students make when first learning how to find the area of a circle. And if we look carefully at both of our formulas, you'll see why. These two formulas have a lot in common. In each of them, you're multiplying pi by part of a circle to find either the circumference or the area. In the case of the circumference, you're multiplying pi times the diameter. And in the case of the area, you're multiplying pi times the radius squared. But do you remember the relationship between the radius and the diameter? Diameter is just 2 times the radius. So we could rewrite our formula for circumference like this. Circumference equals pi times 2 times r. Ha! Now you see why it's so easy to get confused. To find the circumference, you take the radius and double it. Then you multiply by pi to get the final answer. But for area, you don't double the radius, you square it. And that's a very important difference. To help you see that difference in action, let's find both the circumference and the area of this circle using our two formulas. The only thing we know about this circle is that the radius is 8 meters. Luckily, that's all we need to know. First, we use our formula for circumference. Circumference equals pi times diameter. To get the diameter, we take the radius and we double it. That is, we multiply it by 2. 2 times 8 equals 16, so the diameter is 16 meters. Then, we multiply that by pi to get the circumference. Since this is decimal multiplication, I'm going to use a calculator. 16 times 3.14 equals 50.24. So that means that the circumference of this circle is 50.24 meters. Alright, now let's find the area using our formula, area equals pi times r squared. Again, we start with the radius, but instead of doubling it, we square it. That means we multiply it by itself. 8 meters times 8 meters equals 64 meters squared. Well, sasa umejionea. Nilikuwa tu nataka ukuwe related na hii kitu ya Pi Network. Sasa umeona vizuri hapo about sasa ile dream wako nayo wakilaunch hii app ya Pi Network. Wakilaunch app ya Pi Network. Sasa kwa sasa hivi Pi Network haijapewa price, but wakilaunch
haijapewa price na venye inauzwa. Yaani tu ni watu tu kunini, kutaka tu kuuza. But ukijaribu kuangalia, ukijaribu kugoogle one pie, unapata kama Kenyan shillings ni 5,000 ama 4,800 hapo hivyo, inaenda tu ikienda ikishuka, ikipanda ikienda ikishuka. But wakilaunch hii app wanataka ikue ina cost $314. Sasa wewe uconvert na currency ya country yako. Kwa mfano kwa mfano niko, yani kuna watu wananisikiliza, mtu wako TZ Tanzania ana convert hiyo $314 into TZ Kenyan money, unaona. Na kama ni Kenyan shillings una convert $314, you convert into Kenyan money, unaona, currency ya Kenya. Sasa hiyo ndio ilikuwa imenifanya nijaribu tu kukuelezea, ujaribu kuelewa angalau kidogo. Sasa tukuja hapa kwa influencer. Influencer ni wakati sasa mimi nimeweza kujoin hii already. Sasa mimi ni pioneer, niko na experience ya kitu. Sasa nataka, yani niko na experience angalau kidogo. Sasa nataka kuenda na huko nje kuelezea watu uzuri wa hii kitu. Na ndio sasa saa hii ninafanya hivi, kujaribu kukuelezea venye hii project ni mzuri, venye inaweza toa watu wengi kwa shida. Kwa hiyo usiachwe nyuma, usijaribu kuachwa nyuma. Nilisema jana vizuri, ukikataa kujoin kama saa hii kama pioneer, imagine ukijoin next time utakuwa ukitumia pesa. Sasa badala ya ushinde ukitumia pesa na uko na freedom, umepewa tu chance mzuri. Hii ni opportunity tumepewa opportunity mzuri. Ujoin, uingie, uanze kumine, na ikifika hata wakati wa kulaunch, wewe tu bora sasa wewe uko pioneer. Hata usishughulike sana na kuuza coins, lakini ile kitu iko ni kwamba wewe ni pioneer, unaona. Kwa hiyo sasa wewe hautahesabiwa kama mtu mwenye hajajoin. Sasa wenye watajoin after hii project kulaunch, sasa hao ndio watakuwa wakilipa, unaingia na pesa. Kwa sasa unajua sasa sisi kama pioneers ni sisi tumefanya kazi gumu ya kwanza watu wanajua kukritisize watu. Sasa unapata mtu, wewe unajaribu kuambia watu kuna project, kuna kitu fulani imetokea nini, lakini unaona tu watu wanakuweka chini, wanakushusha chini. Hata kuna mtu unaweza patia link usikie, anaiangalia, anaingia, unasikia na kuuliza swali, hii sasa inasaidia na nini? Na sasa wewe kama pioneer inabidi tu uvumilie, unaona. Ile kitu sasa ya watu wanaku-underestimate sasa, yani mpaka hii kitu sasa ifikiane, ikue tu ni kitu inaonekana kwa macho hivi tu imesucceed. Hapo ndio sasa mtu sasa, kukuwa pioneer si kitu rahisi, unaona. Kukuwa pioneer si kitu rahisi. Wewe umeamini kitu, umekiunga mkono bila kujua kama hicho kitu kitasimama ama kitaanguka. But the more mnaendelea kuingia, the more mnaendelea kuinvite watu, unaanza kuona hii kitu ni kama itakuja kukua ya ukweli, si unaona. Tena kuna wakati imagine hautakuwa ukienda kwa bank, hizi traditional bank. Unajua sasa hii ni kutumia peer to peer. Mna exchange kama kwa Instagram. Ukiingia kwa Instagram, kuna vile mnaweza exchange pesa peer to peer. Sasa unadeal wewe na mtu mwenye unauzia ama mtu mwenye anakuuzia, unaona. Inaitwa P2P. Sasa hiyo, wakati sasa hii kitu italaunch, hii project italaunch, tutakuwa sasa
hiyo interaction itakuwa ikifanyika hivyo, unaona. Na pia tu kuna watu bado wanafanya hivyo mpaka saa hii, lakini juu tunataka project ikuwe strong, tunataka hizi ma internet zikuwe strong ya Pi network, ndio maana hutaki kuuza coin zako, ndio ikuwe strong na ndio muweze kufikia ile dream sasa, unaona. Yeah. Sasa usikubali kuachwa nyuma hata kidogo. Usikubali, kuja tupelekane pamoja. Ndio, hii ni kitu inaweza tusaidia mpaka watoto wetu na watoto wa watoto wetu, tukiamini na tukishikana mikono. Nimeshukuru kwa kuwatch, tuendelee hivyo hivyo, subscribe to my YouTube channel na nitashukuru. Pia you like, comment, na ukitaka kushare kama video unasikia imekusaidia, isaidie mtu mwingine, pia ni kitu mzuri. Asante sana.